வெல்கம் டு அரிஸ்கல்வி. இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது 9th ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் ஆனுவல் எக்ஸாமோட இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது யூனிட் 1ஓட இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஃபஸ்ட்டு ப்ரீஃப்லியில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஒன் டிஃபைன் மெஷர்மெண்ட், தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த ஃபுல் ஃபார்ம் ஆஃப் எஸ்ஐ சிஸ்டம், ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் லீஸ்ட் கவுண்ட் ஆஃப் எனி டிவைஸ். அடுத்தது ப்ரீஃப்லியில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஒன் ரைட் த நீட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் யூனிட், தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் மாஸ் அண்ட் வெயிட். அடுத்த டீட்டெயிலில் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஒன் how will you find the thickness of a 1 rupee coin. அடுத்தது செகண்ட் லெசனில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரீஃப்லி பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் வெலாசிட்டி, செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்டிங்கஸ் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா கம்பேர் ஸ்பீட் அண்ட் வெலாசிட்டி, செவன்த் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் மீன் பை யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன், கிவ் 2 எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். டீட்டெயில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட். ட்ரைவ் த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் பை கிராஃபிக்கல் மெத்தட், செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மோஷன். அடுத்தது தேர்ட் யூனிட் டீட்டெயிலில் ஃபஸ்ட் ஒன் ஆன் வாட் ஃபேக்டர் த ப்ரெஷர் எக்ஸ்டர்ட் பை த லிக்யூட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன், தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஈஸி டு ஸ்விம் இன் சீ வாட்டர் தென் ரிவர் வாட்டர். அடுத்து ஃபிஃப்த்து ஸ்டேட் பாஸ்கல் லாஸ். டீட்டெயிலில் second one describe the construction and working of mercury barometer, fourth explain the construction and working of a hydrometer with diagram, fifth pathina state the laws of flotation. fourth unit la pathina answer the following first pathalam. First one pathina on what factors does the electrostatic force between two charge depend, third pathina define electric field, fourth pathina define electric current and gives it is units, fifth பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஓம்ஸ் லா, எய்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் த சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் while ஹேண்டலிங் எலக்ட்ரிசிட்டி. அடுத்தது யூனிட் 5 ஃபிஃப்த் ரோமலட்டில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ஸ்டேட் ஃப்ளெமிங்ஸ் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூல், செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் டென்சிட்டி, ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரா அண்ட் லேபிள் த டயக்ராம் ஆஃப் அன் ஏசி ஜெனரேட்டர், ஃபிஃப்த் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் ஏசி ஓவர் டிசி. எய்த் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ஃபெரடேஸ் லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன். அடுத்தது சிக்ஸ்த் கிலோமீட்டர் இருக்கிற டீட்டெயில் பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த பிரின்சிபல் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் ஒர்க்கிங் ஆஃப் எ டிசி மோட்டார், செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் 2 டைப்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபார்மர். அடுத்தது சிக்ஸ்த் லெசன் சிக்ஸ்த் கிலோமீட்டரில் பார்த்துடலாம். ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா வாட் டஸ் எ ரே ஆஃப் லைட் பெண்ட் வென் இட் ட்ராவல்ஸ் ஃப்ரம் ஒன் மீடியம் அண்ட் டு அனதர், ஃபிஃப்த் ஒன் வாட் இஸ் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் இன் வேக்கம், சிக்ஸ்த் பார்த்தீங்கன்னா கன்கேவ் மிரர்ஸ் ஆர் யூஸ்டு பை டென்சிட்டி டு எக்ஸாமைன் தீத் ஒய். அடுத்தது செவன்த் ரோமன் லெட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ஒன் வாட் இஸ் மீன் பை மேக்னிஃபிகேஷன், ரைட் இஸ் எக்ஸ்பிரஷன். யூனிட் 7 பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்த் ரோமனட்டில் செகண்ட் கொஸ்டின் ஐஸ் கெப்ட் இன் எ டபுள் வால்டு கண்டெய்னர் ஒய், தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டஸ் த வாட்டர் கெப்ட் இன் அன் எர்த்தன் பார்ட் ரிமைன் கூல், ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபரன்ஷியேட் கன்வெக்ஷன் அண்ட் ரேடியேஷன், ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வை டு பீப்புள் ப்ரிப்பேர் வியரிங் ஒயிட் கிளாத்ஸ் டியூரிங் சம்மர், சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. அடுத்தது ஃபிஃப்த் ரோமலட்டில் பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயிலில் ஃபஸ்ட் ஒன் எக்ஸ்பிளைன் கன்வெக்ஷன் இன் டெய்லி லைஃப், செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த சேஞ்சஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் இன் வாட்டர் எக்ஸ்பிளைன். அடுத்தது எய்த் லெசன் ஃபோர்த் ரோமலட்டில் இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்துடலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா த்ரோ விச் மீடியம் சவுண்ட் ட்ராவல்ஸ் ஃபாஸ்டர் அயன் ஆர் வாட்டர் கிவ் ரீசன், தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் மீன் பை சூப்பர்சோனிக் ஸ்பீடு. ஃபிஃப்த் ரோமன் லெட்டரில் தேர்ட் ஒன் லிஸ்ட் த அப்ளிகேஷன் ஆஃப் சவுண்ட் எக்ஸ்பிளைன், ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் ஹவு டஸ் சோனார் ஒர்க். யூனிட் 9ல் ஃபோர்த் ரோமன் லெட்டர் ப்ரீஃப்லியில் ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் சோலார் சிஸ்டம், ஃபோர்த் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் எ சேட்டலைட், வாட் ஆர் த 2 டைப்ஸ் ஆஃப் சேட்டலைட், எய்த் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஃபேக்டர்ஸ் ஹாவ் மேட் லைஃப் ஆன் எர்த் பாசிபிள். டீட்டெயிலில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் கிவ் அன் அக்கௌண்ட் ஆல் த பிளானட்ஸ் இன் த சோலார் சிஸ்டம், செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கஸ் த பெனிஃபிட் ஆஃப் ஐஎஸ்எஸ். யூனிட் 10ல் ரோம் லெட்டர் 5th பார்த்துடலாம். செகண்ட் ஒன் டிஃபைன் சப்ளிமேஷன்,
Third பார்த்தீங்கன்னா a few drops of Dettol when added to water the mixer turns turbid white. Fourth பார்த்தீங்கன்னா name the apparatus that will be use separate the compound mixer. Fifth பார்த்தீங்கன்னா name the compounds in each following mixer. Sixth Romanlet இருக்கிற briefly question பார்த்தலாம். First one பார்த்தீங்கன்னா which of the following are pure substances, and fourth one பார்த்தீங்கன்னா how will you separate a mixture containing sawdust. Fifth one பார்த்தீங்கன்னா how are homogeneous solution different from heterogeneous solution. அடுத்தது 7th Romanlet இருக்கிற detail பார்த்தீங்கன்னா first one write the difference between elements and compounds and give an example for each. Second பார்த்தீங்கன்னா explain Tyndall effect and Brownian movement with suitable diagram. அடுத்தது யூனிட் 11 6th Romanlet இருக்கிற important question. Second பார்த்தீங்கன்னா write the electronic configuration of K and Cl. அதில் 5th one பார்த்தீங்கன்னா what is the same about the electron structure of lithium, sodium, potassium, beryllium, magnesium and calcium. அடுத்தது 7th Romanlet இருக்கிற briefly third one draw the structure of oxygen and sulfur atoms. Fourth பார்த்தீங்கன்னா calculate the number of neurons, protons and electrons. Romanlet 8th இருக்கிற second detail பார்த்தீங்கன்னா explain postulates of Boger's atomic model. next பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் 12 அதில் 6th Romanlet இருக்கிறதுக்கு first question state modern periodic law. third பார்த்தீங்கன்னா what are the limitation of Mendelic periodic table. fourth பார்த்தீங்கன்னா state any features of modern periodic table. next பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் 13 இதில் briefly கொஸ்டின்ஸ் அதிகம் கிடையில. 10th one பார்த்தீங்கன்னா ஐடென்டிஃபை த ஃபாலோயிங் ரியாக்ஷன் ஆஃப் ஆக்சிடேஷன் ஆஃப் ரெடக்ஷன். அடுத்து 14 பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆர் நோபல் கேசஸ் இன்னட் இன் நேச்சர். அடுத்தது 3rd Romanlet இருக்கிற டீட்டெயிலில் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லிஸ்ட் டவுன் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அயானிக் அண்ட் கோவலன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 4th ஒன் டிஸ்கஸ் இன் பிரீஃப் அபவுட் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கோஆர்டினேட் கோவலன்ட் காம்பவுண்ட்ஸ். அதே மாதிரி 5th இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைண்ட் த ஆக்சிடேஷன் நம்பர் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸ் இன் த ஃபாலோயிங் காம்பவுண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் 14 இருக்கிற செகண்ட் Romanlet இருக்கிற briefly பார்த்தலாம். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் எனி 4 uses of acid. fourth பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த வேரியஸ் யூசஸ் ஆஃப் அகரியா. ஃபிஃப்த் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டர் அண்ட் பாரிஸ். சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்கன்னா விச் ஆசிட் இஸ் கால்டு ஆஃப் த கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ். இது பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட் விச் ஆசிட் இஸ் கால்டு த கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ். செவன்த் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் அகரியா. நைன்த்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் கிவ் அன் எக்ஸாம்பிள். அடுத்தது 3rd Romanlet இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் டீட்டெயிலில் செகண்ட் ஒன் கிவ் த டெஸ்ட் டு ஐடென்டிஃபை ஆசிட் அண்ட் பேசஸ். தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் எனி 4 யூசஸ் ஆஃப் பேஸ். ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் எனி 5 யூசஸ் ஆஃப் சால்ட்ஸ். ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா சல்ஃபரிக் ஆசிட் இன் கால்டு கிங் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ். அடுத்தது யூனிட் 15ல் 4th Romanlet இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்தலாம். briefly ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிஃப்ரெண்டேட் கிராபைட் அண்ட் டைமண்ட். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் ஆல் பாசிபிள் ஐயோசமர்ஸ். ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் ஆலோட்ராபி. ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஒய் ஆர் ஒன் டைம் யூஸ் அண்ட் த்ரோவே பிளாஸ்டிக் ஹார்ம்ஃபுல். 5th Romanlet இருக்கிற டீட்டெயில் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் ஆஃப் கார்பன். தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நேம் த 3 சஃபர் ரெசின் கோட்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் அண்ட் டிஸ்கிரைப் தேர் ஃபீச்சர்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு யூனிட் 16 4th Romanlet இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் ரேடியோ கார்பன் டேட்டிங். செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் கால்டு அனஸ்தெசிக் ஹவ் ஆர் த கிளாசிஃபைட். ஃபோர்த் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஃபாரன்சிக் கெமிஸ்ட்ரி ரிலேட்டட் டு. அடுத்த டீட்டெயிலில் செகண்ட் ஒன் நேம் வேரியஸ் ஃபுட் additives அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் தேர் ஃபங்க்ஷன். அடுத்தது யூனிட் 17ல் 5th Romanlet இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிஃபைன் டெக்ஸ்னாமி. செகண்ட் ஒன் வாட் இஸ் நெமோட்டோசிஸ். ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் த ரெஸ்பிரேட்டரி ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் ஆம்பிபியன்ஸ். சிக்ஸ்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஜெல்லி ஃபிஷ் அண்டு ஸ்டார் ஃபிஷ் சிமிலர் டு ஃபிஷஸ். செவன்த்து ஒய் ஆர் ஃப்ராக்ஸ் செட் டு பி ஆம்பிபியன்ஸ். 6th Romanlet இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் கிவ் அன் அக்கௌண்ட் ஆன் பைலம் அனலிடா. ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்ட் 5 கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் ஃபிஷஸ். ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா காமன் அண்ட் அக்வாட்டிக் அண்ட் டெரஸ்ட்ரியல் ஹேபிட்ஸ் ஆஃப் ஆம்பிபியன்ஸ்.
6th பார்த்தீங்கன்னா how are the limbs of the birds adapt for avian life. Roman letter 7th இருக்கிற second one give an account on phylum Arthropoda. Next பார்க்க போகிறது யூனிட் 18 5th Roman letter second question what is complex tissues, name the various kinds of complex tissues. 5th பார்த்தீங்கன்னா why should gametes be produced by meiosis during sexual reproduction. அடுத்தது 6th Roman letter second question write about the elements of xylem. Third பார்த்தீங்கன்னா list out of the difference between mitosis and meiosis. At next unit 19 இருக்கிற important question 5th Roman letter first one what is gnostic movement. Third பார்த்தீங்கன்னா differentiate phototropism from photonasty. 5th பார்த்தீங்கன்னா define transpiration. 6th Roman letter third one filling the blanks. At the fourth one what is chlorophyll. 5th பார்த்தீங்கன்னா name the part of plants. 8th பார்த்தீங்கன்னா mention the difference between stomatal and lenticular transpiration. Roman letter 7thல இருக்கிற ரெண்டு டீடைலுமே இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா difference between tropic and gnostic movements. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா how will you different the different types of the transpiration. Next பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் 20 6th Roman letter first question how is the small intestine designed to absorb digest food. Second பார்த்தீங்கன்னா why do we sweat. Fourth one what is micronutrition. Sixth பார்த்தீங்கன்னா explain structure of nephron. 7th Roman இருக்கிற ரெண்டுமே important question describe the elementary canal of man. Second பார்த்தீங்கன்னா explain structure of kidney and steps involved in the formation of urine. நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் 21 ரோம் லெட்டர் 9th இருக்கிற இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்சஸ் அது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரெண்டுமே படிச்சுக்கோங்க. செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா why salt is used as preservative in food. தேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா what is an adolescent. ஃபிஃப்த் பார்த்தீங்கன்னா what factor are required for the absorption of vitamin D from the food of body. செவன்த் பார்த்தீங்கன்னா explain any two methods of food preservation. Roman letter 10th இருக்கிற second question explain the role of the food control agencies in India. Unit 22 ல பார்த்தீங்கன்னா 9th Roman letter இருக்கிற first one give an account of classification of bacteria based on the shape. Third பார்த்தீங்கன்னா explain various types of virus with example. Fourth பார்த்தீங்கன்னா suggest the immunization schedule of a newborn baby. இது வந்து very very important question. Next unit 23 6th Roman letter first one what are the secondary metabolites. Third பார்த்தீங்கன்னா mention any two mushroom preservation method. Fourth பார்த்தீங்கன்னா enumerate the advantage of vermicompost over chemical fertilizer. Sixth பார்த்தீங்கன்னா list the medicinal importance of honey. இது very very important question. 7th Roman letter second one define mushroom culture and explain the mushroom cultivation method. இது very very important. Next பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் 24 5th Roman letter third question what is adaptation. 5th பார்த்தீங்கன்னா why it is important to conserve water. 6th பார்த்தீங்கன்னா list some of the ways in which you could save water in your home and school. 7th பார்த்தீங்கன்னா what are the uses of recycled water. 8th பார்த்தீங்கன்னா what is IUCN. 6th Roman letter first question describe the process involved in the water cycle. Third பார்த்தீங்கன்னா list out of the adaptation of xerophytes. Fourth பார்த்தீங்கன்னா how does a bat adapt itself to its habitat. Last lesson unit 25 இருக்கிற important question second and third what is a presentation what is a slide. நான் கொடுத்துருக்கிறதெல்லாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் தான். இது எல்லாத்தையும் எக்ஸாமுக்கு படிச்சுக்கோங்க. இது உங்களை எக்ஸாமுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ.